Welcome to Dance Academy. Children, I am going to give you a quick recap on the topic integers. Before going to the exam, you can just watch this video. It will be really helpful to you. So first, what is an integer? Integers are whole numbers. Okay, like it can be a positive number or it can be a negative number or a zero. ஓகே ஒரு ப்ளஸில் 1 2 3 4 அந்த மாதிரி ஒரு நெகட்டிவ் நம்பர் -1 -2 -3 மைனஸில் வர நம்பர் இல்லை 0. ஆல் தீஸ் திங்ஸ் கேன் பி அன் இன்டீஜர். பட் எனி ஃப்ராக்ஷனல் ஆர் டெசிமல் பார்ட்ஸ் வந்து இன்டீஜர்ஸ் கிடையாது. 2/3 ஆர் 21.5 பாயிண்ட்ஸில் வர்றது, ஃப்ராக்ஷன்ஸில் வர்றதெல்லாம் வந்து we will never call it as an integer. So please understand this particular concept. Next, you should know the integers are represented on the number line. Number line வச்சு சில questions கேட்பாங்க இல்லையா? So always the positive integer will be on your right of 0 and negative integers to the left. So அப்போ -1க்கு முன்னாடி எது இல்லை, they may ask you a questions like which is greater than this அந்த மாதிரி கேட்கலாம். So you have to know about this. Then what are the rules for integers in the addition and subtraction? Only for addition and subtraction. என்ன formula? Plus, when you do it with a plus, that means plus now ஒரு positive number added with another positive number, always you will get a positive integer தான். ஓகேவா? positive is nothing but 2 plus 5. 2 is also an integer, 5 is also an integer. It gives you a 7. அதுவும் வந்து என்னது பாசிட்டிவில் தான் வருது. ஸோ +7 தானே வருது. ஸோ இட் இஸ் an integer, but obviously it is in positive. Next is negative number added with negative number. Okay, அதாவது integer I am representing here as an integer. ஒரு negative integer added with another negative integer will always result in a negative. Okay, ஸோ நீங்கள் ஒரு நம்பர் போட்டு அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்வியஸாக -3 ப்ளஸ் அகெயின் ஒரு -2. ஓகே, ஸோ அப்போ -3 ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் என்னதாகும், திரும்ப மைனஸ் வந்துடும். ஸோ டெஃபினட்டாக மைனஸ் அண்ட் மைனஸ் தான் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ ஆப்வியஸ்லி த ரிசல்ட் வில் ஆல்சோ பி இன் நெகட்டிவ். The next one is in case one positive integer with a bigger number added with a negative number, okay, negative integer with a smaller number, then that will result you a positive. எப்பயுமே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஒரு 7 இருக்குது, 7 added with plus -3 அப்படின்னு இருக்குது. அப்போ ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ்னு போட்டுருவோம். ஸோ 7 - 3 எவ்வளோ போடுவீங்க, 4 போட்டுட்டு அங்கே என்ன கிரேட்டர் நம்பர் சைன் 7 தான் இருக்குது. ஸோ 7 இஸ் அ கிரேட்டர் நம்பர். ஸோ ஆப்வியஸ்லி கிரேட்டர் நம்பர் சைனை தான் நம்ம போடுவோம். அதே மாதிரி மைனஸ் வந்து பிக்கர் நம்பராக இருந்தது, பாசிட்டிவில் வந்து ஸ்மால் நம்பராக இருந்தால் தட் வில் ரிசல்ட் யூ எ நெகட்டிவ் இன்டீஜர் தான் உங்களுக்கு ரிசல்ட்டாக வரும். சேம் வே ரூல்ஸ் ஃபார் த மல்டிப்ளிகேஷனுக்கு என்னது, ப்ளஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் ப்ளஸ், மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ், ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் அண்ட் மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் மைனஸ். ஒரு மைனஸ் ஒரு சைடில் இருந்தாலே ஆப்வியஸாக என்ன வரும், ரிசல்ட்டு நெகட்டிவில் தான் வரும், மைனஸில் தான் வரும். ப்ளஸ் அண்ட் ப்ளஸ் தான் ப்ளஸ், மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் தான் ப்ளஸ். ஓகே, இதே மாதிரி ரூல்ஸ் ஃபார் த டிவிஷனில் என்ன ரூல்ஸ் அப்படின்னா, ப்ளஸ் ஒரு பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் டிவைடட் பை அனதர் பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் ரிசல்ட் இன் நார்மல் பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் தான். நார்மல் டிவிஷன் வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு 10 டிவைடட் பை 2 அப்படின்னு இருக்குது, ரிசல்ட்டு 5 பாசிட்டிவ் தான். அதே மாதிரி மைனஸ் ஒரு நெகட்டிவ் இன்டீஜர் டிவைடட் பை நெகட்டிவ் இன்டீஜர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் -10 divided by -5.
மைனஸும் மைனஸும் கேன்சல் ஆகிடும் ஆப்வியஸாக. அப்போது உங்களோட வர ஆன்சர் என்னது? 10 divided by 5 என்ன? 2. That 2 will comes in a positive. And another way, ஒரு ப்ளஸ் இருக்குது, ஒரு பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் டிவைடட் பை எ நெகட்டிவ் இன்டீஜர். ஒரு நெகட்டிவ் இருந்தாலே ஆப்வியஸாக ரிசல்ட் வந்து நெகட்டிவ் தான், மல்டிப்ளிகேஷன்லேயும் சரி டிவிஷன்லேயும் சரி. ஸோ அதே தான் இங்கே நெக்ஸ்ட்லேயும் மைனஸ் டிவைடட் பை ப்ளஸ்னால் மைனஸ் தான். நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் கண்டிப்பாக ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது 4 ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது இந்த இன்டீஜர்ஸில். நம்பர் 1 is closure property, and then commutative property, associative property, and distributive property. In closure property la very simple, you can remember addition, subtraction and multiplication will result with an integer. But at the same time ஒரு நம்பர் டிவைட் பண்ணும் போது இட் டசன்ட் மீன் லைக் இன்டீஜர்ஸ் வரணும்னு இல்லை. இட் மே நாட் பி அன் இன்டீஜர், ஃப்ராக்ஷன்ஸில் கூட வரலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 3 divided by 4. ஓகே, ஸோ அது ஒரே ஒரு இது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இன் க்ளோஸ்டர் ப்ராப்பர்ட்டியில் டிவிஷன் இட்ஸ் மே நாட் பி அன் இன்டீஜர். இன் கம்யூட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டியோட ரூல்ஸ் ஃபார்முலாஸ் கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும். In addition la a plus b equal to b plus a. In subtraction a minus b which is not equal to b minus a. Multiplication la a into b which is equal to b into a. And in division a divided by b which is not equal to b divided by a. எப்பயுமே subtraction and division not equal இருக்கும் in commutative property. Next we have associative property. In addition a plus b plus c which is equal to a plus b plus c. எப்பயுமே addition equal இருக்கும். The next is subtraction a minus b minus c which is not equal to a minus b minus c. And in multiplication we have a into b into c which is equal to a into b into c. Multiplication will be equal. Same way, if you see the division, it will not be equal. A divided by b divided by c which is not equal to a divided by b divided by c. So, associative property as well as in commutative property la subtraction and division will not be equal. In distributive property la, in addition if you take a into b plus c which is equal to a into b plus a into c. Subtraction la a into b minus c which is equal to a into b minus a into c. And multiplication and division is not applicable.